Okay. When you talk about solutions in this chapter, what all you have first I will tell you. First you should know the concentration terms. Number 2, you should know various types of solubilities. What do you mean by solubility? A solid in liquid, a gas in liquid, or a liquid in liquid. Yes, sir. So solid in liquid will give you the solubility concept. Gas in liquid will give you the Henry's law, while the Raoult's law is studied under liquid and liquid solution. So after this, we will go to the colligative property. So followed by colligative property, we will see abnormal colligative property. Yes, sir. So motta chapter is there. That's all. Nothing more than this. Okay. Yes, sir. So first we will go with the concentration terms. So what are all the concentration terms that you know? First, what is a concentration term? Why we should know about concentration term? So let me elaborate that further and then we'll come over here. Yes, sir. So when you take any solution, it is made up of two components. Actually, solutions can be made up of many components since we are dealing only with binary solution. What do you mean by binary solution? A two-component solution. Simultaneously, we will not have time. So two-component solution. So binary solution is a two-component solution. So what are the two component? One component will be in high concentration. Another component will be in lower concentration. The one with the higher concentration is called as solvent. The one with the lower concentration is called as solute. As you move with the subject, there is nothing called higher or lower. Okay. So there will be only two components. Component 1, component 2. That's all. So the concept of high concentration, low concentration will diminish or disappear over the learning. So normally we give the number 1 or the small letter A for solvent, number 2 or D for solute. Yes, sir. So as far as our examples are concerned, most of the time a solute is a solid, a solvent is a liquid. So all our concentration terms are going to talk about solid in liquid solution. Yes, sir. Okay. So we'll see in detail about the solid and liquid solution, other things later. Now let us get into the first concentration term. So the first concentration term is strength. Yes. What do you mean by the term strength? Very simple. Strength is denoted by letter S. It is the amount of the component divided by total volume of solution. So you can write S is equal to the amount of component is always means the solute. So W2 by volume, and volume of solution, very important, in liter. So V by 1000. So if you rearrange the equation, you will get strength is equal to W2 into 1000 by V. So W2 is given in grams, V will be in ml per liter. Here V is in ml. So what will happen? ml will get cancelled. So the unit of strength is always gram per ml. Gram per liter, I'm sorry. Yes, sir. Okay? 1 minute, sir. Yes, Yeah. Take it. No problem.
So amount of the solute is what I mentioned as amount of component. So you can write amount of solute also. That's why I've given 2. Sir, the flow chart மாதிரி எழுதுறீங்களா அதை மட்டும் காட்டுறீங்களா சார்? Yes. Now let's go for the next concentration term. Percentage mass. This is also called as mass by mass percentage or W by W percentage. எல்லாம் ஒண்ணுதான். Yes, sir. So again, how do you calculate mass percentage? Very simple. So the percentage mass is equal to mass of one component. Sir, so that component can be either solute or solvent. எது வேணாலும் இருக்கலாம். Okay? Okay. So அவன் என்ன சொல்றான்றத பொறுத்து தான். Whatever he asks for percentage, we'll go for it. இப்போ benzene in water, benzene in naphthalene in benzene. So percentage of naphthalene கண்டுபிடிக்கலாம், percentage of benzene கண்டுபிடிக்கலாம். So mass of one component. Normally, the formulas are given only with respect to solute. But it can also be with respect to solvent is what I'm saying. Okay. So mass of one component divided by total mass of solution into 100. இது ஒரு சின்ன hack சொல்லிடுறேன். So you take the entire formula, okay? Yeah, sir. You take the entire formula. இந்த பவரை வந்து நம்ம மேனிப்புலேட் பண்ணும்போது whatever you have here, the 10 to the power 2 அப்படின்னா this will become percentage. அதுவே if you have the same thing over here, take the same thing once again and copy this first. இதை அப்படியே காப்பி பண்ணிட்டு ஃபார்முலா மாற்றவே வேணாமா, ஃபார்முலா இஸ் சேம், ஒன்றும் சேஞ்ச் ஆகாது. ஸோ இன் பிளேஸ் ஆஃப் அந்த 100 தூக்கிட்டு யூ ஜஸ்ட் புட் 1000, 10 to the power 3 போடணும். ஓகே, Yes, sir. அதுக்கு பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் கால்ட் அஸ் பார்ட்ஸ் பர் 1000, PPT. What is it called? Parts per 1000, PPT. இது parts per 100 தான். What you see is called as parts per 100. அது அப்படியும் சொல்லலாம், but instead of saying like that, you can directly take it as on the formula directly you can use. அதே மாதிரி when you take the same formula and remove this 100 and put 10 to the power 6, Yes, sir. this percentage per mass will become parts per million, ppm. Oh, okay. Pass million. So formula என்னமோ ஒன்று தான். Into 10 to the power 2 போட்டினா it will be percentage. 10 to the power 3 போட்டினா parts per 1000. 10 to the power 6 போட்டினா it will become parts per million. Yes, sir. So formula என்னமோ same, mass of one component divided by total mass of the solution. There is no change in that formula. Yes, sir. Okay, copied ah? Yes, sir. Okay. So this is one, if you know this particular formula, just changing the power of the 10, you will have 3 formulas in hand: parts per 1000, parts per million and percentage mass. W by W னு இதுக்கு இன்னொரு வேல்யூ கொடுக்கலாம். W by W percentage, mass by mass percentage. Okay? Yes, sir. Right. இப்போ அடுத்து next formula. This is number 2, this is number 3, this is number 4. So 4 formulas we have learnt. Now we are getting into the third one. This is called as molarity, denoted by the letter capital M. So what do they mean by molarity? Let me write. It is
number of moles of solute divided by total volume of solution in liter. Yes. So capital M is equal to W2 by 1000 divided by volume தானே சொல்லியிருந்தேன். I mean W2 by M molar mass. Sorry. W2 by molar mass divided by volume divided by 1000 because it might be in ml. So rearrange my equation. What will you get? Capital M is equal to W2 by M2 into 1000 by V. Unit போடலாமா? M is equal to gram. 1000 ml per liter divided by molar mass is gram per mole into volume in ml. Volume ml இருந்தால் தான் you have to multiply by 1000. இல்லைனா you should not do that. So ml will get cancelled. Gram will get cancelled. So the unit will be for molarity would be gram. Mole per liter. Yes sir. Adana left over. Mole per liter. This is your fifth formula if I am not wrong. Correct? Yes sir. Copy பண்ணிக்கோங்க. I'll put all together in one single shot so that you can copy. Yes sir. So molality is equal to number of moles of solute divided by total mass of solvent in kilogram. இது ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் வரும். ஏன் சார் லாஸ்ட் டைம் சொல்லும்போது டோட்டல் வால்யூம் ஆஃப் சொல்யூஷன் சொன்னீங்க, இங்கே டோட்டல் மாஸ் ஆஃப் சால்வெண்ட் சொல்கிறீங்க. ஏன் டோட்டல் வால்யூம் ஆஃப் சொல்யூஷனை சால்வெண்ட்னு போட்டுக்கலாம். பட் வை ஐ எம் வெரி ஸ்பெசிஃபிக் in solvent in molality while I can be vague saying that I can either use total volume of solution or solvent, because when you take a sample of a solid and if you dissolve in a liquid, what will happen? After the dissolution the volume will not change much. Correct sir. But if you change the volume of a liquid or a solid, for example mass எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா சால்வெண்ட்டோட மாஸோட சல்யூட்டோட மாஸ் சேர்த்தா it will be more. It is appreciably changes. But when you add a sample of any solid and if you dissolve it in water or any other solvent, the change in the volume is not appreciably greater. அதனால in molarity you can either say total volume of solution or total volume of solvent, which is not going to change much. But in molality it is very specific that you have to mention the total mass of solvent. தப்பி தவறி கூட total mass of solution சொல்லக்கூடாது. சொல்லிட்டீங்கன்னா you are also including the mass of liquid solute. சல்யூட்டோட மாஸே நீ சேர்த்துக்கிற அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ வால்யூம் வரும்போது mass doesn't make any difference. But when it comes to mass, so mass of the solute also imparts something else to the concentration. So இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோ. டோட்டல் வால்யூம் ஆஃப் சொல்யூஷன் இருக்கிற இந்த இடத்துல யூ கேன் ரீப்ளேஸ் இட் வித் டோட்டல் வால்யூம் ஆஃப் சால்வெண்ட் ஆல்சோ. பட் இந்த இடத்துல யூ கேன் நாட் அஃபோர்ட் டு யூஸ் த டேர்ம் சொல்யூஷன் பிகாஸ் மாஸ் வில் வேரி ஃபார் சொல்யூஷன் solvent. Am I making sense? So now let us get into the expansion of the formula as what we do before. So W2 by M2 divided by, this time it is the mass of the solvent, so W1 by 1000. So why I am dividing by mass of the solvent? If the mass of the solvent is in grams, then you should go about with it. So small m is equal to W2 by M2 into 1000 by W1. So shall we substitute the units? W2 is gram, 1000 gram per kilogram divided by gram per mole into gram. Ella gram cancel aayidum. Finally you will get mole per kilogram. So this mole per kilogram and mole per liter can also be written as capital M. This can be written as small m. Okay. Okay? Yes, sir.
So now we'll go for the last concentration term. Mole fraction. This is denoted by the symbol chi. இது x கிடையாது, இதுக்கு பேர் chi. So again you have to write the chi in two different ways. One can be given for the solute, another one can be given for the solvent. So chi 1 is equal to n1 by n1 plus n2. Chi 2 is equal to n2 by n1 plus n2. So now what is n1? n1 is nothing but w1 by m1. That is mass of solvent by divided by molar mass of solvent. Number of moles is given mass by molar mass, correct? So n2 is equal to w2 by m2. So this is mass of solute divided by molar mass of solute. So you can take this as equation 1 and you take this as equation 2 and then you sum them together. So what will happen? Chi 1 plus chi 2 is equal to, since the denominator is same, I can write n1 plus n2. When the numerators are summed, n1 plus n2, again you get the same thing. When you cancel, you'll get chi 1 plus chi 2 is equal to 1. So if you know chi 1, for instance, if you know chi 1, chi 2 can be easily found out by 1 minus chi 1. Or I know chi 2, abdina, chi 1 can be found out by 1 minus chi 2. Yes. So in a simple language, you can easily understand chi 1 and chi 2 are always going to be fractions, not more than 1. The sum can be more than 1. That's why it is called as the mole fraction. Used in laboratory work is 68% nitric acid by mass. So 68% by mass, W by W. Okay. What should be the molarity of such a sample of the acid if the density of the solution is 1.504 gram per ml? 1.504. Yes, sir. 1.504 gram per ml. Correct? Yes, sir. அவ்வளோதானே? வெரி சிம்பிள். Yes. இதை எப்படி சால்வ் பண்ணோம் நான் சொல்கிறேன். இப்போது நமக்கு தெரிஞ்ச ஃபார்முலா என்ன? வாட் இஸ் த ஃபார்முலா தட் we know? Molarity is equal to W2 into 1000 by M2 into V. But the problem here, we don't have V. So we know density is equal to mass of solution by volume of solution. Correct? So here V denotes volume of solution. So replace that. So volume of solution is equal to mass of solution by density of solution. So now you replace the formula. So M is equal to W2 into 1000 into density of solution divided by M2 into mass of solution. Correct? Yes, sir. So இதெல்லாம் எனக்கு தெரியும். But what are the datas that I should know? So write down the data. W2 is equal to 68 grams. ஏன்னா அவன் பர்சன்டேஜ்னு கொடுத்ததுனால கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் HNO3 கேட்கறதுனால 68 grams of W2. And the molar mass of nitric acid is 63 gram per mole. நான் செக் பண்ணிக்கோ அப்புறமா. ஓகே, இல்லை கூகுள் கூட பண்ணிப்பாரு. HNO3 ஓட மோலார் மாஸ் வந்து 63 gram per mole. Yes, sir. ஓகே, அது 63.012 என்னென்னமோ வேல்யூலாம் வரும். நெவர் பாதர் அபவுட் இட். ஸோ வாட் இஸ் த மாஸ் ஆஃப் த சொல்யூஷன்? தட் இஸ் W1 and 2 together 100 gram. ஏன்னா it is a percentage solution. And they have given the density. Density எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க? 1.504 gram per ml. So we have data. Let us substitute the data. போடு. W2 எவ்வளோ? 68 gram. Substitution with units you should do. 100 ml per liter. Density எவ்வளோ கொடுத்துருக்கான்? 1.504 gram per ml divided by molar mass என்றது 63 gram per mole.
mass of the solution 100 gram. இப்போ எதெல்லாம் சிமிலராக இருக்கா அடிமா, கிராம் கேன்சல், கிராம் கேன்சல், ml per ml காலி. So all together your answer will be m is equal to, answer should come in mole per liter. Mole per liter. இது ரெண்டையுமே கேன்சல் சிம்பிளிஃபை பண்ணலாமே. இது 10 times. அப்போ கால்குலேஷன் பண்ணோம்னா what will be the answer? 68 into 10 into 1.504 divided by, open a bracket, 63. So the answer will come in 16.23 mole per liter. Yes sir. Copy பண்ணிக்கோமா. Okay, 1 minute. A solution of glucose in water is labeled as 10% weight by weight. So glucose in water is 10%. அப்படின்னா 10 grams of glucose in 90 grams of water. அதான் அதுக்கு அர்த்தம். ஸோ சம் பண்ணி பார் 100 வரும். What would be the molarity? Molality and mole fraction of each component in the solution. இதில் கவனிச்சினா mole fraction of both the components, each components கேட்டிருக்கான். அப்போது கை ஆஃப் குளுக்கோஸும் படிக்கணும். Got it? கை ஆஃப் குளுக்கோஸும் சொல்லணும். ஸோ கை ஆஃப் வாட்டரும் தெரியணும். அதுக்கு அடுத்து ஒன்று கொடுத்துருக்கான், பட் டென்சிட்டியை கொடுத்துட்டு டென்சிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு 1.2 gram per ml கொடுத்துட்டு மொலாரிட்டி கேட்குறான். ஸோ இந்த ஒரு ப்ராப்ளமே will give you an idea about all the 3 concentration terms. Yes sir. சரியா? ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து what we'll do, we'll see one by one. இதில் ஒரு சின்ன ட்ரிக் இருக்குது. நம்ம குளுக்கோஸோட அந்த C6H12O6 ஆகுது. C6H12O6 தான் குளுக்கோஸ். அதோடைய மோலார் மாஸ் நான் தரேன். இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், வில் ஃபைண்ட் த மோல் ஆஃப் குளுக்கோஸ். ஏன்னா அது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும், நம்ம கேல்குலேஷன் ஈஸி பண்ணும். ஏன்னா மொலாலிட்டிக்கும் தேவை, கைக்கும் தேவை, மொலாரிட்டிக்கும் தேவை. ஸோ 10/180. ஸோ 10/180 போது இட் வில் பி 0.556. அதே மாதிரி மோல்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் 90/18. So that will be 5. Okay, so இந்த ரெண்டு தெரிஞ்சாலே போதும், மற்றதை பண்ணிடலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், வாட் இஸ் மொலாலிட்டி? W2/N2 டிவைடட் பை W1/1000. கரெக்டா? ஸோ W2/N2 நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும், எவ்வளோ? 0.556. W1ன்றது எவ்வளோ? 90 grams. So W1 isn't it glucose sir? இல்லையம்மா, சால்வெண்ட் தானே. Okay, correct. Okay. இந்த மாதிரி நேரத்தில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணாமல் யூனிட்டை கொஞ்சம் புத்திசாலித்தனமாக ப்ளே பண்ணணும். மோல் பர் கிலோகிராம் இங்கே போட்டுருணும். இப்போ போட்டு பாரு, 0.556 into 1000 divided by 90. கரெக்டா? Yes sir. ஸோ எவ்வளோ வருதுமா? 0.556 into 1000 divided by 90. 90 grams தானே, வெறும் சால்வெண்ட் தானே. I think I made a mistake. 1 second ma. 0.0556 வருது. 10 divided by 80, 180 போட்டா. ஏன்னா அதான் எனக்கு கால்குலேஷன் மாறி வருதுன்னு பாரு. So it is 0.0566 into 1000 divided by 90. இப்போ கரெக்டாக வருது. 0.629 mole per kilogram. Yes sir. This is the molality. Okay. Now let us go for the next calculation. What is that? Molarity. இது எப்படி calculate பண்ணுவேன்? W2/N2 divided by V/1000.
ஸோ நமக்கு தான் இந்த இதுவே இல்லையே. ஸோ வால்யூம் we have to convert into mass by density is equal to mass by volume. So volume by density. Correct. அவ்வளோதான். ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடுமா. வால்யூம் இஸ் ஈக்குவல் டு mass by அப்படி போட வேணாம். டென்சிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் பை வால்யூம், வால்யூம் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் பை டென்சிட்டி. அப்போ மிஸ்டேக் வர. ஸோ அதை அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா. W2/M2 எவ்வளோ? இப்போ தான் பார்த்தோம் 0.0556 டிவைடட் பை வால்யூம் இருக்கிற இடத்துல நமக்கு வந்து we have mass into density. அப்போ டென்சிட்டி மேலே வந்துருமா. what is the value of density? 1.2 gram per ml. இது வெறும் மோல். ஓகே. ஸோ இன்ட்டு 1000 இங்கே வந்துருமா. 1000 ml per liter divided by volume. Yes sir. வால்யூம் எவ்வளோ வருது? வால்யூம் இருக்கிறதுல மாஸ் போட்டிருக்கோம் 100 கிராம். ஸோ கேன்சல் பண்ணுமா. மோல் total. So gram will get cancelled, ml per ml will get cancelled. So the answer will come in mole per liter. Yes. So போடுங்க 0.0556 into 1.2 into 1000 divided by 100. So it is 0.667 mole per liter. அவன் 10% சொன்னதுனால இந்த கேல்குலேஷன். இதே மாதிரி யூ கேன் ஆல்சோ கோ ஃபார் கை ஆஃப் குளுக்கோஸ். கை ஆஃப் குளுக்கோஸ் இஸ் 0.0556 divided by 0.0556 plus 5. So 0.0556 divided by 5.0556. Yes, that is sir. equal to 0.010998. இதை கை ஆஃப் வாட்டர் வேணும்னா 1 minus 0.010998. So 1 minus 0.1098 which is equal to 0.89002. இல்லை அப்ராக்சிமேட் பண்ணுறதுனா கூட பண்ணிவிடும், ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. 0.010ன்றத 11 மாற்றிக்கோங்க. இதை வந்து 0.890 மாற்றிக்கோங்க, ஒன்றும் பிரச்சனையே கிடையாது. Calculation I'll put all together in one single shot. பார்த்துக்கோமா. So let me read the problem. Calculate the amount of benzoic acid required to make 0.15 molar solution in 250 ml of the methanol solution. So methanol is the solvent, benzoic acid is the solute. முதல்ல அது தெரிஞ்சுக்கணும். Next let's go for the solution. How do you solve it? What is the formula for calculating the molarity? M is equal to W2 into 1000 by molar mass into V. Here the problem is not molarity, they are asking you W2. So rearrange the equation. So W2 is equal to molarity into M2 into V by 1000. Yes sir. So molarity எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க? 0.15 mole per liter. What is the M2 value? Mass of benzoic acid தெரியுமா? What is the mass of benzoic acid? Calculate பண்ணணும் sir. 1 minute. அதெல்லாம் டைம்லாம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம், நம்ம டக்குன்னு வில் கோ ஃபார் திஸ். கூகுள் பண்ணிட்டான். மாஸ் ஆஃப் பென்சாயிக் ஆசிட் 122 கிராம் பர் மோல். Yes sir. வால்யூம் எவ்வளோடா கொடுத்துருக்கான்? 250 ml டிவைடட் பை 1000 ml பர் லிட்டர். கரெக்டாமா? 250 லிட்டரா மாத்த வேணாமா? அதுதான் டிவைட் பை 1000 பண்ணிட்டேன்ல. ஓகே எம்எல் பர் லிட்டர் போட்டிருக்கேன்ல, அப்போ எம்எல் கேன்சல் ஆகிடுமா? பர் லிட்டர் கேன்சல் ஆகிடுமா? மோல் பர் மோல் கேன்சல் ஆகிடுமா? ஸோ ஃபைனலி யூ வில் கெட் ஆன்சர் இன் கிராம்ஸ் பிகாஸ் வி ஆர் calculating the mass of the sample only. So 0.15 into 122 into 250
divided by 1000. 1000. So W2 is equal to 4.58 gram. அவ்வளோதான் ஆன்சர். So it is not required that they should directly ask questions. இந்த மாதிரி they can ask. So you can do question number 1.8 as homework ma. Okay sir. So I think we have Sir, covered some of Sir, SI